sagen. Aber die letzten Tage sind wir am besten vorgesehen, das war nur mehr. Also war echt ein fettes Wochenende da in Maui. Wir gehen gerade den Strand entlang und treffen die Mädels von gestern, also die eine aus Chile und die andere aus Kolumbien. Und dann machen wir einen Beach-Day heute. Es ist super warm, super geiles Wetter. Perfekt. Sie ist auch wieder mit uns dabei. No. Alle zu Fertigkeiten. Na, das haben wir alles. Also bis später. A nice sunset. Später. Hey guys! We're cooking some lasagna. Lasagna! Yeah. Do you want to see? Yes! Okay, so here we're gonna do some sweet onions. Here is the spinach, and the rest is all about to happen in a little bit more. Nice. I'm hungry already, so I'm excited. Yeah, you're gonna love it. Also, wir sind gerade beim Ryan daheim und wir kochen jetzt vegetarische Lasagne. Und keine Ahnung, das Wetter schaut ein bisschen grau aus. Also wir schauen uns mal das Ganze an. Ryan. We are basically just waiting until the food is ready. Drinking cervezas. Couchsurfing.com. It's the best. Look at that! Oh, Lasagna is ready. oh yeah, it looks so good. Fuck! Buen provecho, right? Are you excited for the food? I'm so excited! I just can't hide. I'm excited too. Dann morgen. Este clima vale pico. Ah. That means this weather means dick, something like that. In Spanish, Chilean people speak weird. Ja. But este clima apesta. That's like this weather's thing. Das Wetter ist wirklich scheiße. Wir fahren jetzt schon seit einer Stunde circa herum mit dem Ryan im Truck. Wir fahren einfach durch die Gegend, aber es regnet halt den ganzen Tag, es scheint nicht aufzuhören. Wirklich Pech mit dem Wetter. Keine Ahnung, was wir noch machen. Am nächsten Tag. Landing ist so ein kleiner Spot, wo überall Schildkröten liegen, ist saugeil und die schnorcheln so viele Leute und die tauchen sich voll ein, weil sie eben überall Turtles sehen. Saugeil, also wir werden auf jeden Fall nochmal herkommen zum Schnorcheln. Ja. Am nächsten Tag.
made it! Más feliz.